TV yonna gyosinzidde okubanga olinze Haji Kazibwe Bashir Mazida. Joseph Tamale Birungi agambye anakwata ku mutabani we Junior n'amujja mu People Power. Tasobola. He will remain there. He will die there. What means you support? Bobby Wine can defect, but my son cannot defect. Leader, Bobby Wine asobola okuva mu People Power. Yes. Naye mutabani we yagenze obugezi. Wamusibirayo na nati. No, anti nkugambye. Nti I train Tamale nyina kyendabye lira kufamu dakika nyina kyendabye muyinza okuba muyina ekintu kyemupanga Tamale gwosigale mu NRM wa Museveni omwana omutwale eri afune ebyama nga bagita listening post ngali eyo feelers azirete eno kyenkubulya kiri bwe kiti I'm different from Mirundi tatawo. My children must be more informed and articulate and eloquent and knowledgeable than me. May went through bad schools. Have ensured that they should go to the best schools. You are subsequently agreeing abantu abagamba People Power yenna muyeri na waka goli kubikadde. Abana bange mbakiriza to decide. Abana balabyo ekituulira mbakiriza to decide. Kati yagenda mu People Power ne tutula ne mugamba. Tinyerere omwana Nyerere yagenda mu opposition. Bamugamba kitaawe yakulese. He failed. Muchama cha mapinduzi olaba mu mwana wa Nyerere nti aze kuvuga era nabalinga bano ti mwana wa Nyerere ali mu eyala omwana wa Asali munyali mu eyala bati baba byakola gwe kitaawo afunye n'omukisa nabba ssente nabba buli wamu ate agenda mu nsiko era weesiba ku bantu kakati nentuuza omwana ne mugamba ne muteerawo n'ekitiiyo ti gwe ngenda kuziika you go Junior. Why nyoka akumywa military kitaawo akumibwa military kitaawo avuga yosi bamuvugira mu yosi abasirikale omanye nti mu balakisi y'ensambya temuli masanyalaze n'amazzi for some time now omanye nti abapoliisi omusaala bakontributinga 100,000 sente zabazibba bakontributinga ku kibatta muzungu battaki nobody bothers bemusindika muki bajja mwasa nemugaa nti abasirikale abava wano abamilitary abakuuma wano abakola ki nalaba benzi zemuyina nalaba emotoka ezipakinzi nalaba ki nalaba gwe ngate weekalakaasa kakuba essasi mwe mutunuulira abaana bonna bakubiddwa amasasi oyo omwana gwe batire Makerere why is he creating trouble? Tego. One of the most powerful people in NRM amuyinako Uganda olowooza poliisi emala kakuba basona ne bakube walu ono owa poliisi yali yekalakasa tebamukuba omanye abapoliisi ennaku zo kyebakola bana bajja mutiya gaasi mwekalakaasa bubi tujja bakuba nnyo mukolenga abazungu ekintu bwe kiriwo omulundi owa poliisi atalina manda buwe ajja kukubira emigo talina kyakulya emitwalo gye10 bagibba buli mwezi buli omwasirise ajja kukubira emigo bajja kuzina n'abantu mubalabe nga bazina squeeze ku STV kwetuli what saves us Museveni is being played ekyomukisa omulungi nze nagaana okumuvaako naye yappreciate nti mukolera era nnaku yagambye essajja n'aligamba go and yasooka nambuuza naye eddoboozi lino si liryo Mirundi yabupanga ate omusajja yafunye ekizibu yaga nti bannange Mirundi ajja ogunto kotti ku gundi kubanga bazzukulu bange bambuuza naye jajja eddoboozi nga liriyo mafiya yandi bamafiya bano Mirundi bayogerako ababuzita jajja Museveni emirimu ng'eddoboozi liringa eriryo abazzukulu bagamba jajjaabwe kakati Pulezidenti Museveni enzanya gye bamuzanyamu gye yabbalamu they create trouble and solve it. Era mwe yayina muganda nga bamuyita Gunde mwe yayina muganda we nga bamuyita Makatu. Makatu yakolanga problems nazisolvinga bannakenya ne bamuyita Dr. Dao naye mweke yamugwamu yemusibira ekamiti. Kakati nkugamba nti President Museveni njagala osome wano kano Trojan horse politics. Gwe bamuzannya Trojan horse politics. Ebyo byonna abajjayo empapula mugirayo bwereere. Simanyi mugenda kulondera bwereere. Kulonda bakujjewo. If you are in danger and you see you are riding on a canoe and the canoe capsizes, you should be observant about two things. One, if you see something running very fast, it's not a speedboat. God has not sent you an angel. He's a crocodile.
And the crocodiles don't come for rescue missions. Tezitasa. Apana. Secondly, you must be observant. Are you landing on a rock or the back of a hippo? Kiba kizibwawo okukimanya. Abajjayo empapulambala babwe bajjayo mujjirayo bwerere nga mafiya tekubiddwa. Trojan House Politics page ya mukaaga atugamba a story is told of a king who plotted to kill his rival from a neighboring kingdom. He ordered his carpenters to engrave a wooden horse in which he put highly trained men inside and donated it to his enemy. On the outside, the wooden horse appeared good and very harmless. The recipient king unknowingly accepted the gift and placed it in his bedroom. Consequently, the soldiers broke through the wooden horse and killed the king while he was in deep slumber. The invading force went on to capture the kingdom. This is how Ugandan mafia operates. When they want to get money, they disguise their moves as if to be trying to solve an existing problem. They even take time writing newspapers about an issue to justify their intervention. During preparation for the walk to work protests in 2011, you told that Nakasero and Owino markets were targeted. This was intended to create a mass of unemployed people after displacement from their workplaces. Museveni bamusula naye bamulimba nti abawutoda babbi. Utode veewo tumenye obutale abantu babulwe emirimu. They created a mass of unemployed people in 2014. Nga tugenda mu kalulu. BESIGYE defeated us in Kampala with a margin of 300 votes. When Musi came, ne musajja mukulu, ne Franka tumwebaze. What happened? The BESIGYE defeated us with a margin of emitwalo 17. Because of the mafia gang at play that time. Museveni buli kaseera bamubuuza. What's your comment about Musisi? Musisi, I wish I had 100 Musisis. One Musisi. Omanye mu political science tukugamba nti losing an election and being defeated are two different issues. Byanjawulo. A defeat means you had nothing to do. Beyond what the population was fed up. Losing an election means you avoided solving issues. Hey, ndikakati Bobi Wine nina katabo ke muwandiisheko ne nkundi nti Bobi Wine the soul of grasshopper. Tugenda kwa tumutukako katsoke tulabe ensi tugenda kwa ko kusonga ya Kyagulanyi kitegede mu abajjaye mpapula abajjaye nyinyi kwetuli yatugende munda mu kibina mulowooza mu balamu asindikidwa mafiya kibina kisinga amaanyi ku balamu ize koloko Murundi ku Murundi nga be balina leader of opposition because of the numerical strength amaanyi ge balina ag'omuwendo. Now akaseera nga kagenda ketolola ennyumba ya FDC erabika tetonya butonyo hizo gamba etiriko kuva waggulu olw'omuwendo gw'abantu yasinga massive exodus of people getting away from the FDC. Now Tamale njagala tubulire nabeki agudde mu kiswa kizibu mu FDC kiriki Patrick Oboy amulyato kole yajja. The house is in disarray. Let me tell you, we lack a political scientists in this country. We lack a scientist in this country. That's why I laugh when the president refers to his team as scientists. Scientists who have never developed a tablet of Kafinolo. They don't even have a duplicate of Panadol. What type of scientists do we have? Where you find the doctors going on a strike, universities, professors going. A professor cannot go on a strike. Professor, universities sell gold patents. Kakati nkugamba. What was the role of FDC and BESIGYE? The role of FDC and their then leader is to take over power through a democratic poll. BESIGYE's role was not to take power. It was Tamale. 20 years down the road. Waliwo asobola okungendera mu motoka yange najja ne bamunonyezaamu akatabo the making of Dr. BESIGYE nakawandika 2011. BESIGYE was the creation of three factors. One, in 1996 elections, the NRM had underestimated Semwogere. Why? Semwogere yali amaze mu government ya Museveni emyaka 9. Minister wa Internal Affairs. Na resigning omulundi gumu Semwogere yakuba Museveni obwami. Yali amujje
foreign affairs amutute mu public service. Semwogerere yakeera ku makya n'agenda mu ofiisi ye n'ateekamu nga as usual naye nga yategese dda press conference n'alekamu ebbaluwa resigning n'agenda by the time Museveni sent emissaries Semwogerere had resigned ng'afuluma mu press conference. Kakati Semwogerere eyali amaze emyaka 9 mu gavumenti bw'agenda okwesimbawo abenaali mu baatya nnyo. 10 years in power is huge. Tukoze buli kimu kyonna abantu tebakyafa tebakyakola ki? What has happened? Now Bo baali tebakimanyi nti the nature of the political parties zazimbirwa ku ddiini. When they get an enemy, they retreat to their traditional mothers. Religion. When you suppress DP, it goes to the Catholic Church. And the Catholic Church parish alternates as a DP branch. Era bakugamba DP dini ya Papa. UPC, United Protestants of Canterbury. Chabapoto. Yes. Kakati today, you see, Gundi, Kabaka, Kakiru yourself. They gave these political parties names. Yes. Kakati Semwogerere agenda okujja. Yakola alliance naki ne UPC. Unexpectedly. Mukalulu ka 96. Okimanyi nti nali advisor wa Semwogerere mu 96. Mukalulu wako? Yes. Wali wa DP? N'omu ku bagundi bange, ku bannamawulire bange, yafiira mu kabenje akaali ka Semwogerere. Semwogerere we twawukanira waali wamu. Semwogerere namugamba ne tutuula. Ne mugamba nti Semwogerere, Honorable Paul Kawanga Semwogerere, you've brought to the UPCs. The UP onagenda leso obuwangwa bweruweru. The UPCs tosobola kusonyiwa kusinga Katonda bwe nagamba Semwogerere. Aba UPC baze tebayita kaluke batuleetedde bagenda n'okutwala obwaffe. Ayirefuti. Tuli ku Besigye Tamale. Nakye nkubuulira. Kakati Besigye Semwogerere performance yakanganya abenaalimu. Era mu kitabo kyange nkugamba the difference between the political parties ne ba Bobi Wine abo n'enaalimu bajjajjikanga nnyo bagitomeze. The parties have two fundamental issues, differences with NRM. One, nti abantu baabwe baba empowered. Aba bodaboda bali bana ku kyalo bakanga ekyalo. Abenaalimu basirifu bwe bati. Okimanyi ekyo? Nti tujja kubatta mwabakadde mwe Museveni akalulu tujja kubatta mujja tulaba mwana wange biba byakututta akalulu tukavuddemu ne bapowa abenaalimu. And when an FDC who terrorizes a village goes to the police is released, when alimu bamusibirayo under this government. Njaga tugende straight ku nsonga. Ekizibu kya FDC kiriwa. Gambye nti Besigye yajja ngazze kugala lujjirwe manju. Besigye's role was to ensure that the opposition does not produce a leader until Museveni gets out of power. Huh? Yes. That he has completed his role. That means akatabo kakalese. Besigye has completed his role. Kiribu ekityo. Nti Besigye yajja kulabanga opposition y'omuntu omuntu mulala. Akikoze. Mukama we yamutuma. His only Besigye has been like the Washington Tower. No opposition leader has emerged from better than Besigye. Besigye yazanye kaliyuki abayimbi bazze. Kati the issue is who can succeed Museveni. Besigye omulimo gwagukoze. Ani yagumutuma? Aba Western batuula mbakugamba wano nti ne Tamale. Nkubuulira. Tamale njagala oteeka ekitiibwa mu bantu abamu boyogerako. Besigye omanyi okubonaabona kwabonyeebonye. Gavumenti ya musajja wo n'emucunya. Bamukubye. Bamuguddeko emisango semanya yakwata abakazi. Semanya biki byonna alwanirira bannayuganda. N'ogamba ali mu kalyoke. In 2006 I published a book, Who Keeps Museveni in Power, where I explained that Dr. Kizza Besigye and colleagues in FDC formed their political party out of fear. I pointed out that the FDC founders underestimated the popularity of President Yoweri Museveni. In the 1996 elections, Paulo Kawanga Semwogerere was the main challenger. He was backed by all other political parties, including his arch enemy, Uganda People's Congress, UPC, save the newly formed
Tiny Justice Forum of Muhammad Chiberike Mayanja. Many NRM stalwarts who had never seen an open political campaign panicked. NRM had been in power for almost 10 years. It had managed to restore the important pillars of the state. They had restored the peace and the people were enjoying life better than before. They, NRM, therefore, expected an obvious simple walkover, but it wasn't the case. Mengo leadership, as usual, wished to assert its political relevance. The Buganda Luchiko Parliament declared Dr. Samogere their official candidate. Some of Kabaka's ministers, including the vocal Duncan Kafero, Kamala Kanamwanji, and many others, came out to campaign for Dr. Samogere. He also enjoyed the support from the old structures of DP, and some Catholic priests came out to campaign for him. Apparently, the NRM leadership that had expected the campaign issues would be about to facts was overwhelmed by the naked lies of the opposition. Despite so, President Museveni won with a huge margin. Lessons from the 1996 elections forced some NRM leaders to strategically position themselves for the future and plan a possible post-Museveni scenario. They wrongly believed that the opposition could easily capture power in 2001. This is how BESIGYE emerged and was marketed as the only competent in inverted commas challenger to Museveni. And he has done big that. Big wings within NRM thought of a strategy to block the opposition from taking power. They plotted a plan where power would rotate within the NRM inner circle. As usual, Mingo leaders. Obyogedde byonna byonna ebyabesigye. Naye omuntu ajja kugamba nti yes, eno ndabayo ey'ebintu Tamale. 2011 kana kati banakawandikadde. Ogwokutaano 2011. May. Myaka mwenda emabega. Yes. N'oyogera ku binaabawo kati. BESIGYE tabeerangako nti yazze kusiguukulira Museveni. Era BESIGYE ssente abadde azijja mu gavumenti. Now that the president, now that Museveni has squeezed, what you don't know, Museveni ssente zibadde zibbibwa mu gavumenti bamafia bali on the run. This is why a change Katesumba ono omukazi, they have decided to come into politics. Why? A mafia gang wants to kill them. They fear assassination. Museveni asigaze ekintu kimu kyokka okuba mafia gang. They have a lot of money. Museveni ayole chairman wa mafia gang mukube ruzira mufunane mada kutta bantu. How can you say organs, human organs? Two ministers in Museveni, two ministers in Museveni's government bali involved babanonya trafficking human organs. Museveni ajja kuba mulala, ajja kuba kyusenyo bwana. Ati bw'atakikola afudde. Museveni must cut off a cancerous leg. Si bino, si Bobi Wine. No, Bobi Wine is not a threat to Museveni. Gundi yawandika ekitabo, The Art of War, General Sanzu, yakugamba time comes when you borrow your friend's head. This is the time Museveni to borrow his friend's head. Mukomera ayole mafia chairman oyo, chairman wa mafia ganga. And he knows them. Someone says Museveni knows them. Someone says Museveni's government omusayo gulitambuza be bano ba mafia bali professor of psychology. Bwabajjako omusayo Professor of psychology yabagambye nti omusajja ngambi mbagambe. He knows all the plans you are doing. STV, I start here. This is the chairman wa mafia ganga. Joseph Tamale Mirundi ayogera ku nsonga ya mafia. Minister bafunane mada. Abasigadde badduke. Twagala okubuuza Tamale ani gwolaba ayinza okudda mu kwambala engato za Kizza Besigye because alabika tagenda kujja. Obubonero bwonna buwandikiddwa ku kisenge. The writing is clear. Tadda. Besigye. Biri abiri mu takirimu. Let me tell you. Besigye rolo yewedde. Ye adwafinze opposition yonna. Yes, lolo yewedde. The only potential. Myaka abiri kyogamba ngali ku yes. Ata akoze eki. Besigye, there was no credible leader who could frustrate Winnie Kizza. Because Kizza, as an opposition leader, when he was selecting an opposition leader in the countries like ours, where opposition politics is not easy, state harassment and what, you pick an opposition leader from an area which demands certain things from government that cannot be solved. Government has failed to solve the cases. Every time they blunder.
So Willy Kiza was the perfect person. Two, if you are really interested in the party, tuyinza kuleta Amuriati. Patrick Oboya Amuriati? Yali obaddewa. Yaliko mbaka parliament. Ayogera ki? Nagwa mu kalulu kali enajja. Si firebrand. Ekyo kikutegeeza nti Besigye ekibiina yali akitta n'aleeta n'ono omukazi opposition leader. But the way see compared to this one ekibiina akitta. Besigye deliberately wanted to kill the party to pave way to hand over to Tumukunde. Besigye was planning to hand over power to Tumukunde. Ekintu kino olaba Tamale ntino kyamu abawagira mwami Museveni. Besigye mutabani wa Museveni. Tumukunde mutabani wa Museveni. Kati Besigye babanga wa Tumukunde akatangira kaddaye wa Kofira. If Museveni does not use Sanzuzi theory of borrowing his comrades, we can even have a coup d'etat. Bw'atabayola kubakwata bamukomera ensi negugumu ku mulundi gumu. Bw'atayola chairman wa fellowship bamukomera n'amuvunaana mada abantu batta bakola kinga ku butambi mukuba n'atayola fellowship kugiyola nga batudde n'abayola nabo bamukomera ekijja ne kijja naye bamukubi. Could Elias Lukwago asobola kwambala engato za Besigye kubanga kitunulira kino mwami Elias Lukwago ye vice president wa people's government waliyo mwami Elias Lukwago waliyo mulongo wa Sabirirwa waliyo omusajja okuva eri Sironko Nandala Mafabi waliyo Semujunganda Tumukunde yagendo kitwala. First of all, when you are yes, when you are talking about Tumukunde jechitwala, why? Do you have the finances? Does Amuriati have the finances? It is the party leader. Anti-party, you know, Kulonda. Do you have the finances? Two, are you? Can the mafias entrust you with their power? Echibalete saba anababu kukuma bugawa. Nemo opposition iliyoba mafia. Beba jufuga opposition. The mafias control the opposition. Omuntu agenda kuddukirawa. Ati yekugambye nti muli ku mugongo gwa hipo. Nze nena ali musijiwagira nasigaza omuntu omu. Walonda bekonga atadeko basi. Mubaso jamo musabazo. Nafumbirwa omusajja ogwo mu family sifumbirwanga kwekeka. Kubana nagendo bategeera nga yena ali munago mugongo guli bali ku mugongo gwa hipo. Sawa yonna yekyusa. Ku STV kwetuli. Abena ale mwabajaye mpapula bali ku mugongo gwa hipo. Bali ku mugongo gwa hipo. Tulina Joseph Tamale with the sharp talk which happens buli naku olwokubiri sawa 3 paka sawa 5 and of course ku sawa nyapaka mukaga. I'm provoking the mafias. Mwagambye nayo mujejjewo. I'm luring you into a trap. You tell the president, Professor, tell the president, prevail over the president so that Mirundi can remove play, can stop playing these tapes. The tapes are going to be played. Whether rain, whether sunshine, whether what. There is nobody under the sun who can stop playing those tapes. You will talk sharp to the mafias. They will stop that. And the mafias are sharp too. Prepare to leave. Prepare to leave. Abantu babategedde. Muteyo omuntu ogu. Mulabe ekibeera wano basajja mmwe. Bazze bafa ensi enjuba ntekyukanga kuva gyegwa. Basobola nze babinkoze byonna. Let me tell you. They reported in their meeting. We got intelligence officers, highly trained officers, to follow up Mirundi for 6 months. Tukebedde amakage gonna. Ne tukebera gy'akyala yonna ebyuma tebiriyo ebituketta ne bakola conclusion. This is a Russian machine. It is based in Moscow. Ekyuma kya Mirundi miso kyekozesa kiri Moscow. Kati wekiva Moscow ne kiweereza wano nze recipient. Kuba banoonyeza buli mba mugule simanyi ba capitalize oyo omukazi akulo yabakwata n'aboogeza. Omukazi w'Eshema nani ne baboogeza kuba bali bawandiise kuleya okumanya abasajja abo Museveni bw'atabakwata. I didn't know that after stealing $50 million ze yali aleese okusasanya amasannyalaze Museveni yakutte biliyoni 200 n'abiza muleya. Abasajja batudde ne bagamba biliyoni 8 tukibba ne bateesa okubba munnaabwe n'abagamba no. You were pushing the man to the wall. Omusajja ziri muazibba aleze nga chairman kitu Museveni should arrest this chairman, humiliate him, banne badduke. Oba batuwamba, oba government bajisuula abasajja bano. Ne imagine in a meeting, and I'm going to play it. In a meeting, the chairman said,
Now, in a National Water and Sewerage Corporation, Mugisha is not cooperating with us because he knows that he's direct with the big man. What we are going to do to create trouble for him, to collect it here, to funebu pipe, wabutakola to be billion chikumu chinana, Museveni ragendo kuteka muleya, bage kana kawala kaffe, ketwata deyo. The woman is panicking, your energy. Kitutu, yes, she's panicking. President Yamuyita, Yafaya Wandagana, Yafaya Wandagana, Garingo, one mutati to be in Napi. Nambu, Amazima, Yafaya Wandagana, Gitu, it's happening.